맞습니다. 김용범입니다. Byron Katie I I'm not living up to my full potential part 2 시작합니다. If the whole world rejected you, feel the peace in that. If the whole world rejected you, feel the peace in that. 뒷부분 다시 한번 좀 들어볼게요. If the whole world rejected you, feel the peace in that. Feel the peace in that. 전 세상이 당신을 거부했다 할지라도 그 안에서 평화를 찾아보세요. I love it. Continue to read. I love it. Continue to read. 계속 읽어보십시오. I want me to get my act together. I want me to get the act together. Get the act together. 그러니까 뭐 자기 자신 추스린다 이렇게 해석하면 될 것 같고요. 내 스스로를 좀 추스려야 될 것 같아. 추스렸으면 좋겠다. What kind of act would that be? 다시 한번. I want me to get my act together. What kind of act would that be? What kind of act would that be? 어떤 행동들을 말씀하시는 거죠? The one that people like. The one that people like. 사람들이 좋아하는 그런 행동 말이죠. Oh my goodness. Painful. Honey, is it possible for Oh my goodness. Honey, is it possible? everyone to like you? 다시 한번. Painful. Honey, is it possible for everyone to like you? Honey, is it possible for everyone to like you? 모든 사람이 당신을 좋아한다는 게 가능합니까? Not even closely. Not even closely. 전혀 안 되죠. 터무니없죠. 택도 없죠. You get it? 다시 한번. For everyone to like you? Not even So closely. you get it? So you get it? 이제 이해되십니까? Intellectually, yeah. The thing you're Intellectually, yeah. Intellectually. 지적으로는 제가 이해가 됩니다. striving for is impossible. 다시 한번. Very closely. You get it? Intellectually, yeah. The thing you're striving for is impossible. The thing you're striving for is impossible. Do you get it? 자, 당신이 지금 추구하고자 하는 게 불가능하다는 거 그게 이해되십니까? If you look again, you'll see If you look again, you'll see. 다시 보게 되시면 그래 보게 되실 거예요. we love you, we care about you, we want We love you. We care about you. you to be safe. We want you to be safe. 우린 당신을 사랑하고 당신이 건강해지길 바라고. 네, 건강한 게 아니라 그 safe 안전하길 바라고. That's all that's going on. That's all that's going on. 바로 그런 일들이 일어나고 있는 거죠. And it leaves you with your own opinion. And it leaves you with your own opinion. 그리고 결국에는 당신은 당신의 스스로의 의견만 갖고 남겨지게 되는 거죠. To do with your life what you know to do with. 다시 한번. Yeah. To do with your life what you know to do with. 여기 잘 안 들리네요. To do with your life what you know to do with. What's going on? And it leaves you with your own opinion. To do with your life what you know to do with. To do with your life. 그 다음에 Own opinion. To do with your life what you know to do with. 거기 불확실하네. To do with your life 아닌 것 같아요. 전체적으로 여기는 제가 못 잡겠습니다. 문맥적으로는 그 당신의 인생에 대해서 하고 싶은 그 방식, 당신의 의견이 이제 남아 있죠. It's all I've ever wanted. Yeah. That's all I ever wanted. 그게 제가 원했던 것입니다. Yeah. You know what is the reason I feel frustrated in not being successful? You know the reason why I felt frustrated not being successful, 성공하지 못한 것에 대해서 제가 좌절한 이유가요. Is because I've taken on an impossible task. Is because I've taken on an impossible task. 왜냐면 내가 불가능한 일을 하려고 했기 때문인 것 같아요. Yeah, make amends to yourself. Yeah, make amends to yourself. 예, 스스로 한번 수정해 보세요. 고쳐 보세요. Make amends to yourself. Make it right, whatever that is. Make it right.
it이 있나요? 다시 한번. Yeah, you know, make amends to yourself, make it right, whatever that is. Make it right, whatever that is. 자, 그걸 이제 올바르게 고쳐보세요. 뭐가 됐든지 간에. And live in prosperity. And live in prosperity. 그 다음에 번영 속에 사세요. Which has nothing to do with finances. Which has nothing to do with finances. 그 재정적인 거하고는 전혀 상관없죠. prosperity가. 그것과 관련이 없는 번영 속에서 사십시오. Continue to read. Continue to read. I don't want to waste my life. I don't want to miss what I came for. I don't want to waste my life and I don't want to miss what I came for. 나는 인생을 놓치고 싶지 않고 내가 여기 온 목적을 놓치고 싶지 않다. You know, I'm just really listening. I'm hearing what you want. I'm just really listening. I'm hearing what you want. 난 그냥 당신이 원하는 것을 듣고 있을 뿐입니다. You're living a false life for other people's You're living a false life for other people's approval. approval. 당신은 다른 사람들의 인정을 받기 위해서 거짓된 인생을 살고 있었던 거예요. My direction shouldn't be so hard to figure out. My direction shouldn't be so hard to figure out. 나의 방향은 찾아내기 그렇게 어렵지 않을 것입니다. And it's not once you get in touch with yourself. And it's not once you get in touch with yourself. 그래요. 당신의 방향을 찾는 거 어렵지 않아요. 일단 본인 스스로와 소통이 되면 It should be easier for me to make a commitment. You did. You know, you made a commitment. 다시 한번. And it's not once you get in touch with yourself. It should be easier for me to make a commitment. It should be easier for me to make a commitment. 내가 어떤 걸 헌신하는 게 좀 더 쉬워져야 되는데. 그러니까 본인이 어떤 일에 헌신하지 못하고 하는 그런 본인 자신 모습이 이제 싫었던 거죠. You did. You did. 헌신했잖아요. You made a commitment. You got in a job you weren't suited for. 그렇죠. 다시 한번. Commitment. You got in a job you weren't suited for. You got in a job you weren't suited for. 그러니까 헌신했죠. 당신이 어울리지 않는, 당신에게 잘 어울리지 않는 그런 직업을 헌신했죠. According to you, is that right? According to you, is that right? 당신 말에 따르면 그게 맞나요? I'm not successful at it, put it that way. I'm not successful at it, put it that way. 전 거기에서 성공하지 못했습니다. 그런 식으로 표현합시다. 그런 식으로 표현하시죠. 뭐. Put it that way. 뭐가 줄었죠? Let's put it that way. 그런 식으로 표현합시다. 그렇다고 칩시다. Well, then you wouldn't feel successful at anything. You know, because you're going to take that mind with you. 다시 한번. According to you, is that right? I'm not successful at it, put it that way. Well, then you wouldn't feel successful Well, then you wouldn't feel successful at anything. at anything. 그렇다면 그 어느 것에서도 성공했다는 느낌을 받기 어려울 겁니다. You know, because you're going to take that mind with you. You know, because you're going to take that mind with you. 왜냐하면 당신이 그 마인드를, 그 마인드셋을 어딜 가든 가져갈 거기 때문에. Yes. If you look Yes, if you look at whatever you do, you at whatever you do, probably you probably tear it apart somehow. tear it apart somehow. 뭘 하든지 간에 아마도 당신은 그것을 갈기갈기 찢어낼 겁니다. 그런 마인드를 가져간다면. Yeah. Yeah. It leaves you in poverty. It leaves you in poverty. 당신을 가난하게 만들죠, 그것이. Tear it apart somehow. Yeah. It leaves you in poverty. Which leaves you in poverty. 그래서 결국에 이제 가난하게 되는 거죠. 당신이 그걸 다 갈기갈기 찢어내버리니까. Emotional poverty. Emotional poverty. 감정적인 가난. So I would certainly do the work on all those people. So I would certainly do the work on all those people. 그 나라면 거긴 그 모든 사람들에 대해서 work를 하겠습니다. work. 자, 이 바이런 케이티가 말하는 work라는 거는 일이라는 뜻이 아니라 이 어떤 우리의 괴롭히는 생각들을 한번 재점검하는 하나의 프로세스를 이분이 work라고 불러요. 그래서 자기에게 고통을 주는 뭐 가족들, 스트레스 받는 가족들, 이 가족들에 대해서 이 프로세스를 한번 적용해보라. 자기라면 적용해보겠다. 이렇게 말을 하고 있습니다. That have those expectations. 다시 한번. All those people.
that have those expectations. that have those expectations. 그러니까 그러한 기대치를 갖고 있는 모든 사람들에 대해서 나 자신에 대해서 그런 기대를 하고 있는 사람들에 대해서 그 작업을 한번 해보세요. 그 프로세스를 한번 적용해보세요. About your life. The funny thing is, the more specific you get on a particular people, the less of a hold that concept seems 다시 한번. on a About your life. The funny thing is, the more specific you The funny thing is the more specific get on you get particular people, on particular people. 재밌는 거는 어떤 특정한 사람들에 대해서 더 구체적으로 내가 구체적이 되기 시작하면 the less of a hold that concept. the less of a hold that concept. 그 개념이 힘이 더 약해지는 것 같아요. 네. I'm not living up to my full potential 이라고 다른 사람들이 다 나한테 뭐 이것저것 요구하는 게 너무 많다고 생각하고 있었는데 한 사람 한 사람 구체적으로 생각하면 할수록 내가 생각하고 있는 게 이게 나만의 생각일 수 있겠구나. 예. 그 생각의 힘이 less of a hold. 나를 잡아놓는 힘이 더 떨어진다는 걸 느낍니다. 그러니까 실체가 자기 스스로가 만들어낸 어떤 함정일 수 있다는 거죠. Seems to have. Even just, I'm not doing the work on it, but I'm just 다시 한번. hold that concept. Seems to have. That concept seems to have. 그렇죠. 그 개념이 더 힘이 떨어지는 것 같아요. Even just, I'm not doing the work on it, but I'm Even just I'm not doing the work on it. 그 작업을 제대로 하지도 않았는데 just thinking about it. just thinking about it 생각만 해도 좀 더 해방감을 느낀다는 거죠. 네. I can already see a little, like I can see that I'm making up some of that. I can already see that I'm making up some of that. 벌써 그게 보이기 시작해요. 내가 그 중에 일부를 내가 스스로 지어내고 있다는 것도 보이기 시작하네요. 상대방이 잘못한 게 아니라 내가 스스로 그런 거를 스스로 만들어서 괴롭히고 있다는 거죠. Yeah, could be a huge percentage. Yeah, it could be a huge percentage. 맞아. 아마 그게 굉장히 큰 부분을 차지하고 있을 수 있어. Understand what he's saying? He's projecting that they want him to live up to his full potential. 다시 한번. What he's saying? 다시 한번. Making up some of that. Yeah, could be a huge percentage. Understand what he's saying? Understand what he's saying. Do you understand? Do you를 빼먹은 거죠? Understand what he's saying. 이분이 말씀하시는 거 지금 이해되십니까? He's projecting He's projecting. 그가 투영하고 있다는 거죠. that they want him to live up to his That they want him to live up to his full potential, full potential. when actually maybe one person kind of said that. And actually one person kind of said that. And the mind, 다시 한번. understand what he's saying? He's projecting that they want him to live up to his full potential. 그러니까 다른 사람들이 그에게 이 남자에게 너는 너의 잠재력을 다 발휘하면서 살아야 돼라고 요구하는 것처럼 본인 스스로 투영하고 있었다는 거죠. When actually maybe one person kind of said that. When actually one person kind of said that. 근데 실제적으로는 겨우 한 사람 정도가 그런 비슷한 말을 그냥 말을 했을 뿐이었을 수도 있는데 그 말 한마디 가지고 이분이 부풀려서 자기 혼자 이렇게 생각하고 있을 수 있다는 거죠. 자, 번역이 좀 오늘 약간 부정한 면이 있었던 것 같은데 자, 전체적인 컨셉이 느껴지십니까? 네. 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다. I'll see you tomorrow. Bye bye.